Good morning, everyone. Beginning of day. วันนี้ก็อากาศเปลี่ยนแปลงอากาศเปลี่ยนแปลงก็ถือเป็นเรื่องของธรรมชาตินำหน้าที่ของเขา หน้าที่ของเราก็เหมือนกันการมีหน้าที่ว่าหน้าที่ภาวนาการดูแลรักษาจิตใจ เมื่ออาทิตย์ที่แล้วพวกเราก็ได้มีโอกาสพระเนรและก็ญาติโยมได้มีโอกาสเย็บผ้าจีวรถวายหลวงพ่อสันโนช่วงที่เรากำลังทำงานอยู่หลวงพ่อท่านก็ให้กำลังใจเดินมาดูผมก็เลยกราบเรียนท่านว่าไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่นะหลวงพ่อไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่หลวงพ่อท่านก็ยิ้มและท่านก็ตอบว่าไม่เป็นไรสวยแล้วเราได้ความสามัคคีกันได้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันก็น่าอนุโมทนาฟังเราก็มีกำลังใจในการฝึกหัดปฏิบัติผมก็เลยนึกถึงคำสอนของหลวงปู่ชาตอนที่ท่านไปปฏิบัติธรรมอยู่กับหลวงปู่กินนารีพอดีจีวรหลวงปู่ชาขาดท่านก็เลยเย็บแต่ท่านก็มีความกังวลท่านก็อยากจะภาวนาอยากจะเย็บจีวรให้เสร็จเร็วๆเมื่อเป็นดังนั้นหลวงปู่กินนารีเห็นก็เลยถามหลวงปู่ชาว่าท่านจะรีบร้อนไปไหนหลวงปู่ชาก็ตอบว่าเมื่อเย็บจีวรเสร็จแล้วผมก็จะไปทำอย่างอื่นอีกหลวงปู่กินนารีก็เลยถามว่าถ้าทำอย่างอื่นเสร็จแล้วท่านจะไปทำอะไรอีกเมื่อเป็นดังนั้นหลวงปู่กินนารีก็เลยให้ข้อคิดกับหลวงปู่ชาหลวงปู่ชาท่านก็อยากจะเย็บจีวรของท่านให้เสร็จเร็วๆจะได้ไปภาวนานั่งสมาธิเดินจงกรมที่หลวงปู่กินีก็เลยให้ข้อคิดว่าการเย็บจีวรนั่นแหละก็เป็นการภาวนาเย็บจีวรไปด้วยดูจิตดูใจตัวเองไปด้วยแก้ไขไปมันเป็นยังไงอย่าให้ความอยากมาครอบงำจิตใจSo good morning everybody, beginning our day, and the weather is changing as we can see, and also the duties and work in the monastery is kind of changing and evolving, and this past week or so we've had the opportunity to sew a robe, a jiwan, we're hand sewing a robe for Longpor Pasano, and we were all the monks, the novices, the lay people all had the opportunity to help out with that robe sewing, and it was very good to see everybody here. And at one point, Longpor Pasano came in and was kind of like, giving encouragement to us, and then Ajahn Sikh told Longpa, sorry Longpa, it's not very beautiful, like all the lines are different thicknesses and the stitches are different. Sorry, it's not good in the way that we should make something to offer to a Kruba Ajahn. And Longpa Pasano said, no, it's already good, it's already beautiful, because the people working together harmoniously is far more important, far more beautiful than a beautiful material thing.
and everybody's been working together on something harmoniously. And so when Ajahn heard that, he was very inspired by Longpo Pasano's practice and the type of practice that somebody would be able to say that and focus in that way. And so he's very inspired by that. And it's like when Longpo Cha, when he was more junior, he was living with a monk named Longpo Kinnery, one of his teachers. And at that time, Ajahn Chah's robe was getting quite old and worn out, and he needed to sew a new one. So he got cloth to sew a new robe. And he thought, he wants to get it done quickly so he can get back to his practice. So he would have been hand sewing it because they didn't have machines in those days. So he's hand sewing his robe and really working at it hour after hour, and really rushing. And Longpo Kinnery walked up and said, what are you doing? And he said, Ajahn Chah said, I'm sewing a robe. And then he said, well, what are you going to do after that? He said, well, I'm going to do this other duty I have. And then he said, well, what are you going to do after that? And he said, well, I'm going to get back to my sitting and walking meditation. And then he said, well, what are you going to do after that? So he said, oh, okay. So this is a teaching. And he thought, well, why are you rushing to sew that robe? Well, so I can get back to my sitting and walking meditation. And then Longpo Kinnery told him, no, that's not right, because when you're doing something with the thought that you want to get it done so you can get on to the next thing, that's craving. We don't see it as craving, but it is. That's how craving operates. So when we're doing something in order to get it done, to move on to the next thing, that's craving. And it's in the practice we try to do all of these duties without craving. And that way sewing robes is practice. And if you make sewing that robe into practice, then and try to do it without craving, and just focus and put your whole heart into the activity, and then one, it's much more enjoyable, but two, it's actually then brought into the mental cultivation, brought into the practice, and it's just as valid as meditation itself. So you don't need to separate these things, that it's all practice, but we try to practice without craving. Leave that for reflection. So.